Welcome to my first tutorial of PHP Basics, PHP Introduction. In this video, మనము just first ఒక project like setup చేసుకుందాం. సో దట్ ఏదైనా ఫంక్షన్స్ ఏదైనా PHP స్క్రిప్ట్ రన్ చేసుకోవాలన్నా సరే దాంట్లో రన్ చేసి చూపించవచ్చు మీకు. సో we will start with the one sample project here. I have already created one PHP project. ఇందులో అన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్తాను నేను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ విల్ డూ విల్ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ అండ్ వీ విల్ నేమ్ ఇట్ index.php. index.php ఏం చేస్తుంది అంటే whenever we execute the project in local host, మనం లోకల్ హోస్ట్లో సెటప్ చేసుకున్నాము. సో whenever localhost/php అని క్లిక్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా index.phpకి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ we execute here like simple command like this is my first execution of PHP. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఒకసారి విల్ లుక్ ఇంటూ ఇట్. లోకల్ హోస్ట్ PHP సో ఇది అనేబుల్ టు కనెక్ట్ వస్తుంది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్ xampp ఆన్ చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ యూజింగ్ xampp హియర్ ఇన్ మై లోకల్ సిస్టమ్. సో వన్స్ ఇది ఆన్ అయిపోయిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే మనం లోకల్ హోస్ట్ PHP ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేసుకున్నామో సో హియర్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ PHP. సో చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మన ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫైల్ వచ్చేసి index.phpలోకి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇది తీసేద్దాము PHP. First we will look into some small basics from W3 schools. What you should know already. ఈ PHP బేసిక్స్ ఎవరికి యూజ్ అవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ మినిమం PHP నేర్చుకోవాలి అంటే కొంచెం HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ PHP. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీకు HTMLలో కానీ CSSలో కానీ జావాస్క్రిప్ట్లో కానీ ఏదన్నా ట్యుటోరియల్స్ కావాలి అనుకుంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ ట్యుటోరియల్స్ ఆల్సో. అవి కూడా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పాటు ట్యుటోరియల్స్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద PHP పార్ట్. PHP ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తే ఇది అందరికీ తెలుసు. hypertext ప్రీ ప్రాసెసర్, వైడ్లీ యూజ్డ్, executed as script server, free to download and use. PHP ఇన్స్టాలేషన్ కూడా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. xampp లేదా వ్యాంప్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఎక్లిప్స్, నోట్ప్యాడ్, లైమ్ దేంట్లోనైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కమింగ్ టు ద PHP సింటాక్స్, ఇది ఖచ్చితంగా వాడాలి. ఈ సింటాక్స్ మధ్యలోనే మన PHP కోడ్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వచ్చిన వర్షన్స్లో ఏమవుతుంది అని అంటే కొంతమందికి అలవాటు ఉంటుంది ఓన్లీ PHP. ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇలా వస్తుంది కానీ ఫస్ట్ ఇలా ఇచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్స్ కొన్ని సర్వర్స్లో ఇది వర్క్ అవ్వదు అనమాట. సో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ యూ నీడ్ టు టైప్ PHP like this. So this is the correct your code goes here. So it is normal example what is the I have shown here. This is my first execution చూపించాను కదా. ఇది ఇంతకు మించి ఏమి లేదు ఇక్కడ. అండ్ కమింగ్ టు ద PHP వేరియబుల్స్, మనం ఇష్టం ఉన్నట్టుగా వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ చేసుకునే కంటే
నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ ఒక ఫామ్ ఉంది, సో మనం వేరియబుల్స్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ _name ఈక్వల్ టు సంథింగ్ పిహెచ్పి ట్యూటోరియల్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ నేమ్ ఏముంటుంది, నెక్స్ట్ మిడిల్ నేమ్. నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటే మనకి కోడింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అది నేను కొంచెం లేట్గా అయినా కరెక్ట్గా తెలుసుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వే. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ అదే ఫామ్లో కంట్రీ ఉందనుకోండి, కంట్రీ _name లైక్ దిస్, అలా. ఇప్పుడు మొబైల్కి మొబైల్, మొబైల్ నంబర్, ర్యాండమ్ నంబర్, ఫోన్కి ఫోన్, అలా ఇచ్చుకుంటే మనకి కోడింగ్ రాసుకోవడానికి ఇప్పుడు 10 to 50 లైన్స్ కోడ్ ఉన్నప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. బట్ కొన్ని కోడింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మోర్ దెన్ 500, 1000, 2000 లైన్స్ ఉంటాయి. అట్లాంటప్పుడు టు గెట్ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ ద కోడ్, ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ షుడ్ బి కరెక్ట్ అన్నమాట. సో ఈకో స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ తెలుసు. డేటా టైప్స్ ఏముంటాయి, స్ట్రింగ్, ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, బూలియన్, అరే, ఆబ్జెక్ట్, నల్, స్ట్రింగ్స్, స్ట్రింగ్ లెంత్. స్ట్రింగ్ లెంత్ ఏం చేస్తుంది, కౌంట్ ఏం చేస్తుంది, స్ట్రింగ్ వర్డ్ కౌంట్ ఏం చేస్తుంది, స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఏం చేస్తుంది. సారీ, నా వాయిస్ కొద్దిగా ఒంట్లో బాగాలేదు. అండ్ స్ట్రింగ్ పొజిషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, స్ట్రింగ్ రీప్లేస్, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మనము ఈరోజు చూద్దాం. సో ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. టెస్ట్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ మై టెస్ట్, this is my first tutorial. So first thing, string length, echo of string string alien gth of str string length of test variable. ఇప్పుడు మనం ఇది స్ట్రింగ్ లెంత్ ఆఫ్ 25, అంటే ఇదంతా కలిపి 25 ఉంది అన్నమాట లెంత్. Oh sorry, here so the output will be 12. మనకు కరెక్ట్గా వచ్చింది. స్ట్రింగ్ వర్డ్ కౌంట్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ 2 వస్తుంది, మనకి ఎంత వస్తుంది, 1 2 3 4 5 రావాలి. సో లెట్ us చెక్. string count, str word count, str word ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, టెస్ట్ వేరియబుల్. సో అది మనం కమెంట్స్లో పెడదాం. So this is correct. Next
next string reverse, nothing but ఇది పెద్దగా యూస్ నేనైతే ఎప్పుడు చేయలేదు. సో దిస్ వీ క్యాన్ స్కిప్ అవుట్ దిస్. స్ట్రింగ్ పొజిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఒక స్ట్రింగ్లో మనకి ఎక్కడైతే ఉందో అది చూపిస్తుంది. అండ్ స్ట్రింగ్ రీప్లేస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే కొన్ని కోడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి XML పార్సింగ్ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ఏదన్నా వ్యాలిడేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి అన్నెసెసరీ మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా కోడ్ రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి మనకు ఆ యొక్క వర్డ్ కానీ లేకపోతే ఎనీ సింబల్ రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనకి. సో వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ echo of str replace string repeat కాకుండా I want replace string replace. Search for FIRST first, and I want to replace SCCOND and mana test variable ఏదైతే string we want to replace, that one. So I want to execute this one. This is my ఇక్కడ చూడండి, I will echo test var1 test variable. This is my first tutorial. మనం రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత this is my second tutorial అని వచ్చింది. సో ఇట్స్ వర్కింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్. చూడడానికి చాలా సింపుల్గా అనిపించినా సరే పెద్ద కోడింగ్ రాస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట ఇట్లాంటివి ఈ ఫంక్షన్స్. సో ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ tutorial we will check into the constants part, create constants, ఎలా కాన్స్టెంట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, మెయిన్ PHPలో ఉన్న ఆపరేటర్స్, FL కండిషన్స్, స్విచ్ కండిషన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఏంటనేది వీల్ లుక్ ఇన్ టు దట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇంట్రొడక్షన్ ట్యుటోరియల్, ఫస్ట్ ట్యుటోరియల్ కాబట్టి జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అండ్ హౌ టు ఎకో అండ్ హౌ టు స్మాల్ ఫంక్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు చూపించాము. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే జస్ట్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్తో పాటు, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ స్టే ట్యూన్డ్. విల్ అప్డేట్ విత్ మోర్ నైస్ గుడ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఆపరేటర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఇవన్నీ దీంతో పాటుగా సైమల్టేనియస్గా ఇవి కూడా నేను చెప్తుంటాను. థ్యాంక్స్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Stay tuned for the next video. Thanks.